Díreach tíomhhéireann an seo an áit bhfuil gach bhfuil an blá buíad hartéad séanú seach go bhléontóchain thug muid isteach cuasaí éireacht mar chuid go Traidphicnic. Sin tainim thug muid an náit seo ná an Airdín Buí. So le cúna déon chéad bliain eile na a bhéise páirt be se bhán mise agus mo go cáir fáda eáil tíomhhéireann in seo ag an áite do go muid an Airdín Buí. Gar magaí. Hesa me bailú ó dhéime den ógus tá seansta fulug bailí am bhhainnis le cantar bhhainnis le seanáid. Well, héine sé le maríomhíoch an spideal le mo chu seansta fa Spáint ag seans go meach se gáil hímpel tíide le bheocht daoine as chuide cháine go éidir i teachtáin agus héine seansta agus má tá sa chuide go nurugúide lean me agus íos go chuile go bhíocha muidir plé leis agus ag me níorslám stofa neo nús na corca bhíocha na seanán go chuos godáin á runnachaí go siar cé blian sinéan sin agus bhachtí sena buantaí a chaca na potí glumach tá sé dínta siaran agus níochtú mór an aca buneo ní mór an aca táthart agus se an rópa na rópaí bhí chaca an tám sin agus na corca bhí chaca corc lorigach agan se deis bhecha buí mar seo ceanglaíad bhecha buí mar seo sin an corc lorigach sin an bhuaí agus bhíoch na buantaí se tiad na glúnechaí se bhíidir seachta dír tá péireach go bun seo agus bhíocht déana chuir cinál dearab agus mar écinn tú ar gáin se tá se láin le spottaí sin gohhar bheith bol an chláadach ag bhíidir seachta dír agus chuideach muid mar buantaí ar na potí glumach a chuideach mu dean go chimpáil arab léad a hábhailt agus orainn bhíidir stiat ag chuid is mó gon ábhar riascocha bhí an fadó ba orainn agadís agus háart ar gantar sin éine beidir cé bliana chuin bhíoch go sé an cinál fémhain bhíidir se bhaint ná cáileach go sin cín chála bh sétá dé go chroisín seo agus bhainach sé seo dhearach sé an cáileach agus chuineach sé se gríime táine agus chatheisteach sa máda sinnach í maine an cáileach leis sé cín chálaí seo agus bhíocha píce mór an sin go dtí sé seo bhíoh se go freisin le chudí síos a bheith sétá dé agus cháta dí sníos agus chuineach sé an cáileach an seo agus líana dí suas a bád ná bá diomra bhíocha tám sin a ní an chorachaí mór an annach bá diomra bhíoch tám se bá tríhanna agus chud is mú cean nachráid run sé bád seolin is fécinn tú mar bád seoliad agus sé déan Európaí bhíocha sé déan Európaí bhíoch aca an tám sin feiste na máid agus feiste báid agus tudaí agus má brenn mu tíir sa stéir háart a gantach an mara caiilú go leor báid ag bhí na téidrachaí chodunno tá téidrachaí máin is acu ach na táimsin sinne na cinál téidrachaí bhíoch aca agus na defridís crí an gohodís agus se an cinál drúbheach acu sean drúbheach acu ná darú tá gon chuideach darúir agus tá gon chuideach drúir agus darú thugann smuidir sé ar ganta le timolaine bheith sé seacha go le mácha marú mangachaí mácha marú runnachaí agus bhíocha dá me gáil géas go bálach ggóthaid bhráte chathe chlocha chuir amach san báda chu ar ancair agus gáil géas go choála dú an bháin bheith chaidir plé le bálachaí bhráte bálach a gach muidé na háitechaí bhuioch man na bálachaí go sin sean rúna se bhíoh fádóach go bun sean snaá tá náilean ina sinach ní náilean a bhí hín tám sin. Thugblianna dé go chuin thocramúid suasan na deireachta hir le Timolain agus tá sé go le ra go má chuin agus tá muid airísteach an áit nóí agus tá chuir cinál sean ábhar a bhhainins le centach na mara agus Bhuail a gúnaí á naireacht á nádúr agus á galtúr a chuineal agus cheapan go leis an na deireach go bine bailach bháin a chuineas muide. Tásúla an gohaintse taineh bheith géisteach le John Bob Jack agus a pí a deas cantir in se féin na ceanalachaí
rudí bhín teige baint le fáraí agus rudí mar sin. Tá berté le néanach lomanis anseo Noel agus Gabriel agus tá siad a gaile tospáint coppla rudain, bíonn siad a néanach len chuileh le seachtaine leide be ag Traidphicnic agus bíonn rudaí an spéisiúil acu rudaí difriúil chuileh. Thank you very much and welcome back to Traidphicnic and to an Airdín Buí. I'm going to introduce you now to two other good friends of Traidphicnic. That's Noel and Gabriel, who have been with us now for the best part 7 years, and they come up with very exciting and interesting stuff and challenging, I have to say, every year. So I'll pass you over to Noel first. Hello, my name is Noel Airdín and this is Gabriel Henry, and we've been delighted to be involved with Traidphicnic since, I think, from the start, from the first one, and it's been a privilege introduced through Bríomhar and n-oidhreacht, who is a great artist who I worked with from the start. So unfortunately this year we couldn't do our big plans that we had, but we had a lot of things set out to do this year. But one of them was that we were going to do a workshop on making boar tree or elder tree whistles, and we were hoping that we could get all of you to come along and just out of a piece of wood with simple tools make a whistle. So this is one of our earlier pieces. Now, we started off using different lengths and sizes, and getting to know how to make them, because it's a tricky little thing. It looks very simple, but there's a little trick to it as well. So we hope to maybe next year have that workshop and introduce you to it, and by next year we should be better at making them as well. But without going on too long now, I'd just like to introduce you to Gabriel, who we work together all the time, and because he remembered, the reason why we started on this project was he was telling me one time about his father making the tin whistle by the turf fire in the old home, and there'd be something to do in the winter, the long winter nights. So I'll introduce you to Gabriel now, who has a bit of a story for you. Yeah. Thanks, Noel. My name is Gabriel Henry, and I come from East Mayo, near Charlestown, County Mayo. But I'm living here in Galway, this lovely city, and I love Spiddle as well. It's a beautiful place, one of the nicest villages in Ireland, I have to say. So every year we try, and as he said, we come up with something different. So this year, this was one of our little projects, to make the elder tree whistle. So in our part of the country, at home in Mayo, we used to call it the boar tree. Now, I'm not sure, did that come from the north of England and the lowlands of Scotland, because it's very well known as the boar tree in the lowlands of Scotland. We used to have a fascination with the boar tree, and we even used to build little playhouses under the boar tree. But one thing we were never allowed to do was to take the elder or the boar tree into the house, because it would bring bad luck. In actual fact, in parts of Scotland, or in Donegal, they used to say that if the child brought the boar tree into the house, that you'd bleed from everyone would bleed from the mouth. So it has a fascination down through the centuries. It goes back to the Greeks. The Greeks' word for elder was sambuca. Botanists now call it the sambuca niger. Sambuca comes from the Greek word sambuke, which means whistle. So obviously the Greeks used to make a whistle. So we're trying to emulate what the Greeks did. And when we were at home, there was a small river used to flow by our house, and it was in June and July, it was a wash. It was amazing, the amount of elder and whitethorn, blackthorn, all kinds of lovely, beautiful trees. And
the scent of the elderflower in June was intoxicating. My father used to say that the old boar tree was no good on its own. It was used only good for the fire. But he said it was a great one if you cut it halfway through and lay it down along the hedge, and it helped other bushes to grow, to support other bushes, and it became a great little home for the wren and the blackbird and the robin and all. So there was that's when we had multitudes of hedgerows in the old days. So the mature wood, though, of the boar tree was as hard as flint. So we used to make a handle of the shean out of it, or a handle for the hay knife, or we'd make an L-shaped. We used to make the L-shaped handle for twisting a hay rope or a straw rope, as we used to call it. So it had many, many, many uses. But one aspect that I have to come to now is that in the winter time, one of the pastimes we used to have is my father would have kept some of those boar tree little shoots, and there would be about 3/4 of an inch in diameter. So we used to poke out the pith with a piece of wire and bore holes in it and make the little sound box and make tin whistles. So that's where this little project came from. Hi Bridget, agus an gang Traidphicnic. Gan éirí leis an virtual Traidphicnic, agus béin scópfríoch a sól go mór leis a go gnéomhachaí a chur ar bon líb an bhliain seo thugainn le cúnadaí. Okay. Tirib, salam alaikum, ¿cómo estáis? Sheachtaine o Hushkat Náfrica Arbanam Imazicht. Is me sé Emer, agus tá mé Maconi Finney, Kunde Maeve O. Usually at the festival, I sit down at the front as you come into the festival itself, and then behind me is all the craft village. So it's a great experience, and I'm glad to be able to do this for everyone this year. Really what happened in Ireland is that in the small cottages they would have had a spinner, and the children of the house would have had the first job to do. And the first job would have been where a fleece would come in to the house and they'd have to take all the poo off and all the pee off, and they would then do what's called carding. And these are carders. These are probably maybe 1950s carders. We have a little bit of mixed wool here, some Donegal black and some Galway. I even have some alpaca, so I'll put them all in together. And we comb the fibres, and what this does is it actually opens up the fibres, and it's just making it easier for the spinner. So you'd card, and then you would make what's called a rolag. Looks like a sausage, and these were all then put aside for the mammy, and it makes then life easier for the mammy and easier to spin. So before the wheel, they actually used what's called a drop spindle. So this is a drop spindle, and they would have been made with stone, and there's a reason as well why they're called the drop spindle. So I'll demonstrate that, and there's a spider on my hat. What's great about it is that it's portable. It does take a little bit longer, but there's a story I heard of the women
They used to go and they'd walk 70, 90 miles from Tourmakeedy to Clifton. And the children would be with them and they'd have the willow baskets on their back with all their spun wool to sell, and they, locals in Clifton would put them up for the night. That's one story I heard, and many more. So the drop spindle basically is, you have your, there goes my wool, and you just spin. And this lovely drop spindle was made from my friend, he's a wood turner. But you can use an apple and a pencil, very easy to do. And then you gather it up, like so. And then it's after breaking, but you just gather it then up. So that's the drop spindle. In Ireland, they would have had the big wheel. This is a very modern wheel, it's probably 1950s. But they would have had a really, really big wheel, and you would have stood up and spun at the wheel. And I think I know where the Irish dancing came from, because you're standing at it and it's beautiful the way that you spin the wool. And then at night they would have taken the wheel, it's on a bench, and they would have taken the wheel off the bench, put it up on the wall, and the bench would have been used then when people called to the house for some music and dancing. And they would have taken the bobbins from the wheel, because they said that the fairies came in at night and would use the wheel, so they'd hide the bobbins at night. And then when the bobbins are full, you would then take the spun wool and you would use what's called a niddy-noddy. And a niddy-noddy is where you take it off the bobbin and it makes a hank of wool. And my friend also made this beautiful one for me, and then it would be put into a hank of wool, and that's what you see the natural spun wool in shops, a hank of wool. My aunt gave me this, and it's probably, I'd say, maybe 65 years old. I won't say her age, but her husband bought it for down in Killarney, where my family are from, while they were courting, and so she gave me that. And this is from Traidphicnic a few years. So a few people have actually spun as well, so there's a few people's spun wool in there. So that's probably when they held it for their mothers, they would have made then a ball of wool as well. I was asked why I do this, and I wondered that sometime, but I think it's, someone said that you're keeping it alive. That's a lot of the time what people say to me, and how wonderful it is. And it's a beautiful skill, and I suppose only out of necessity that we'd have to run after sheep for our socks if we had to keep warm, but I do really love it, and I love the stories that I hear. People tell me some really lovely stories about their mothers and of course their dads, but just of sitting maybe and holding the wool for their mother, and so yeah, lovely stories, and it's a beautiful part of our heritage, I suppose, as well, and I'm glad to be able to keep it alive. Hi, is me sé Aileáin ó Tríteachas Trinkets and Justice Bhuail. Gach bliain bí me shean seodra le na gasúr Féile Traidphicnic. Tá brónam ní bhéimad an trám bliain seo. Hi Maureen, Cathwatu. Tána go mar fridge tuchíil tú hain. Tá muid go máin, seán let am óna chuile, agus an spidal ag Féile Traidphicnic. Cáhfuil tusa? Tá mi sin seo a Wellington san nó héalainn. Tá sé an na ihe, tá sé díana sos ar a deachlach san naí, agus tá sé dúchtar a mar, tá sé lára híre. Agus cá méid tú denmhan in neamh? Bhí me istis leabharban, bhí me ar siúl mór fada, breite me béilí go ma inín, go ma charín ar tháinig sé dá na bais.
agus sin ar an meniu. Agus céim faoin Traidphicnic méid tú misol an Féile mbliana nó bhfuil aon rud a dhéanamh linn inis? Be me misol, well, be me misol a Traidphicnic be me am brean Airdín agus an seachtaine déag go óda tá me ennim sa bheith dal bhile. Sinne an third time lucaí. Agus tá scéalainn bheagad nach bhfuil? Tá nó héalainn in seo bealach tá sé achosú le éidirn go leor bealaí. Mar go mór ó híb na scéaltaide tá an scéalata achach faoi nó héalainn héin nó an tileán thua, an tileán over misisiú seo. Go bheith an máí bu bhín fearr be cinál bachad báid bhí an bealach bháin ach fearr láidir bhí an Bhealachile beidir go sé cinál cosú le chunán míl a bheits me caint ar bála a chu réanús bhí seach mar giascach lá agus cedig hála ná tharlíonn sé an nó héalainn thua amach as a bharige bhaide iasca agus sinna chuí a dánig an nó héalainn nó sinna ceapan na scéalta. Agus tá rion scéalta eile óhainnims le isce le lochaní agus le faragaí mar tan hen som eile agus is do chuig gníon seo me an scéal beidir tá aon si go minic ceann faoi chunán míl agus a chaideach. Garmahead marín. Nus budin a gceir go leor, budin go iana éideann a bhí chunán míl agus bhí se láháin isisiún le feadh mail an chairdein, nus tá bail an chairdein I gceantar chu seairge. Má tá tuair meallach go gaile as ras a bhíd sin chairdein a chéad bhail eile a chas a sort. Agus má hen tú sí sa bór an sin, hí sa íochttar a bóid, tá tuid chonáin, sé tá a tuid chonáin ná meall mór sliga. Agus bhí scéalaigh mintir na háirtíí a bhaíir sa staid faoi tuid chonáin. Gur a chunán míl héis a bhaidin a bheith caiteige. A bailú agus a baint beagláda. Agus bhí sé siúil go dtí bhrácha hebhí cear an bhrácha aige. Agus is stohi go seachhuiú ar a bés na deireadh a gin ar a bheith an beagláda brutaige. Agus tá rééis tamil titan tlochan los is a spéid. Nus bhí sé ráit faoi chunán míl go se anháil a chuinú ar héin, agus bí pís ar a siúltaige na a chuine se anní hitan tlochan los is a spéid. Agus na a chuine sé ar a gaile chu bhí hiidir muidan gan bheith láid. Agus breanna sé séid. Agus bhí sé a heidir nó bhí sí heidir siúil agus strís go bhá chlóiseara. Nus bhí sé ráit faoi chailechaí go behan cahaimstíocha go páda ná catlocha le héile nó catlocha le duna bheith eile breásta bhil a catlocha nó bu go teach go mar ná clufin. Agus annach céalbine sé chun an míl ní gur sé an áde ar gailech ach ní rain héala chun an míl agus caim sé chloch sarbe. Agus bedún sé sér chlochos do bhí méidir go mar níos ar cáige bur dim ná chloch agus caim sé nó caim sí ar tras na hóm le chun an mílaí. Agus cáin cón caim sé cáige le séir. Agus ten sí an chogáach an chailech agus go mainin sé an creachan á sróm. Agus is stochi gur a sí crud is rón tí ach ba chumil léis a chuir ras a sí downs agus a gáidí agus an strí sé méadú ar a hedin sin deidir muidan. Agus bedin sí an chárig mór. Agus crochan sí agus cant sí siaring agus nachtatin sí sa bhara go díadach le heis na háite brochan an muid a siúl. Agus anú tá an héin ar fad ce a hálaí na a hitan Carig isteach sa bharige hánig muinbór agus bahó chun an muil ó bhá a hín go dtí bunach í chosa. Nus bhí cantal bhí ucrasil, bhí sé buile ar fad agus breanann se na hímpel agus fecinn se carig bór agus bedinn se agus cain sé agus builinn se an chailech ar chlár na baise agus dhéanann sé scraide. Nus mar a gidinn sib se mise Má deanann be bhapa mapa na héidir mar an mapa gailge feice sib ceann cailí sinna an áit a rite chailech.
agus chamáile sin maithintí síos bórach a Iran ag sin an meall mór slúáin hísan sin go dí lá an bháin agus tit chonáin a thugtar ar a meall mór slúáin sin. Agus tá sé hísans na leabhar seandálaíochta mar seanmitin sin an béirtáid. Agus is tit an ghaeilge atáid mitin agus sin amar scéal sa má tá bré gan bíoch na mis chum nach cheapáid. Gur maithid móring. Agus chans go nuair tucha tú arás beidir go hamuid é taras beag hís an bhatha cuiran ag brandhir bheith sé go jazz. Richard Videz. Tá sé fiach an seán mar dtíra agus tá sé go haban. Agus mar is áldit tá an Féile Traidphicnic tá daoine ag timpeall an down ag branús Jack agus chans go méisiigh ag fólam gweil ganú just starting out leis an tanga. Bhfuil overview beag ar an scéil sin I Merla bhfuil tú ná just rudí beag just... yeah, it's a story. It's a story of Conanley, who was one of young Airdín, the hag that lived on the Burren in County Clare. They had a stone throwing competition one day. Conanley had his pocket full of shellfish that he had gathered all morning. And he was on his way home when the ceiliúradh or the hag challenged him. And they were throwing stone at one another back and forth until a big rock that the hag threw fell into the sea. And Conanley was drenched, he from the top of his head to the bottom of his feet. And yet I forgot to say in Irish too, what happened when he threw the stone back at the ceiliúradh, that his pocket burst and all the shellfish that he had collected all morning fell out into a big lump. And that is what is Titchonan to this day. There's only the shells there now, of course, because the fish wasn't, and it dropped, as you'd expect. But it's still there to this day, the big mound of shellfish. Wow, so... Tá sé go hálan, so go hamuid é taras hísan, definitely. Agus bhfuil tú ná waibh bíonn tú le Steve agus Tom hís ar an chairde san Airdín Buí. Bhfuil éon chapter Steve agus... Steve agus cébe was fadalum go bheith meríiste agus gnéirí líb agus bíonn n-oidhreacht ag an Airdín Buí agus éireann bhaine agus chuinnig íorí casa ceol agus díana sprí agus a baint salt as an aimsid agus rudí mar sin. Gar míle maithid móring. Gar maithid. Gar maithid agus slán agus beanach agus feice meisi go luail le cumidé. Slán móring, slán! It's chug me níos chlár bra mór an teir a bortach. Agus bheit go deasta meach daseoir in is sin. Mar tá go le casa pí ceol nó déagatáin agus tuchttar Merla, the lark in the morning, nó an nuisiúg maidin an tainm Gaeltachta, mar sa saoir an tam seo an bblion bíonn go leor fiseogaí feice tútha san éiriad agus iad ceol agus bíonn ceol iontocht bíonn ag a bhuiseoig. Agus tá súlam an ceolachas is me sin is go mbeidh sé beagnach chud bíonn céanna leis a bhuiseoig. Tá sé den lark in the morning nó an nuisiúg maidin.
Maggie. Ik heb een beg downsie nog een maak kennen. Als dat hij daar kunt kolen gassen, agus is downsie ik naam kennen. Het is een man beg Gabriel in de kappen, maar had ik mijn niet zo'n moeder want agus niet kolen gassen. Of ook de mensen zijn ja door in ja, agus ik mijn noen, ik borstig agus bijna mij beg moeder. Doe bij mij voor zijn ieder. Rwy'n hosos dyn y bant bwna, casa yn bor o wain, yn sgra hwg dyr ersyn. Wys adi tu yn spod, yn sio len sgra wain. Gawr y tu chys morsyn. Ag gawr y tu tras yn syn, agos i rys tras na morsio, le sgra beg i yna fo. So yn syn cwrdd tu'n spod i stach ffri morsio. Toe machine. Bijna maak op de voet in is. Ga toen voet zoals er een roer. Heet voet moene de bandhead. Factor kanaal 4 nog. Nu kanaal roig atá sa mún, fanninse de sleán an seo. So an bailach le fá réile sin ná mar seo. Agus gláánna sin sinna. Réile sé chéad fód eile bhaint. So tuachtar a chéad bar seo, agus a ceanna tá fún a dára bar, as ná tá dára bar bainte tá bar eile faoi. So dynna mud Hen moet je 3 bar. Nu ben je hard Gertra nog goed tra, she's a borta. Agus been a ford, woon fall niet stive. So een 3 bar wat je aan dov, wat je aan ke. Barlum we bant woon na vek skarmoon na groge. We ma me dog. Agus ma ahead fall shean. Sem maar eigenlijk weer een bandje wonen van. Ik is wientje scharen wijn zijn. Ik bouw me weer band. Ik heb het kroeg maar. Derter la ma eibre. Ik mag 2 meter ervaard. Le meter leed. Agus 3 oudje. It was considered a great day's work. La ma eibre. Dat mag een beetje een moon bandje is dinner. Als vader moet je vol chanen is, als je moet je aan 3 meter want, naar bakletje meter want. Anyways, en je moet doen. Je moet forcing even, dat is. Als je gemaakt is een piece buckshot aan bandje, scharen maken, om rogen zo. Maar niet zo mooi, dat is je kaartje mogelijk hier, maar zo. Ik hiondúil als je geet bar, bin bar, ik dacht niet aan waar aan, maar je schaart er om 18 moet zien. Zo scharen me kun je als je biekje, zoals dat dan piekje. En dan moet maar. Dat is ook een saur gemaakt hebben. Heet kijkjes nog maar zien. Werd je zo le groge, werd je let hoog al. Dan werd je scharen maak maar zijn even kijkjes. Kijkjes die schachten hier hebben. En je want je morgen, moon, veel oud le love. Tak op in de goal niet hier. Bijna het koud staat. Ach niet morgen een is. Zijn misschien is moe. Hagen ze sterker de borsten, hagen ze waren zo goed. Dan zijn wel nog een stijl in mij, als zo erwelig. Beet naar terug maar op het vroeg maar weer.